আইডেন্টিফিকেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। হ্যালো গাইজ, আজ আমি আপনাদের জন্য ইনস্ট্রুমেন্টের পরিচিতি নিয়ে হাজির হয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, তার আগে একটু বলে নিই, আপনারা যারা চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর আগে থেকে যাদের সাবস্ক্রাইব করা আছে তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ফ্রেন্ড, চলুন আমরা ইনস্ট্রুমেন্টের সব ডিটেলসগুলো জেনে নিই। ফ্রেন্ডস, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রে, কিডনি ডিশ, artery forceps, Babcock tissue forceps, Divaki forceps, Rampley sponge holding forceps, Moniham, towel clip, স্পঞ্জ, এগুলো সবগুলো স্পঞ্জ। সিজার, এখানে ছোট সিজার আছে, বড় সিজারও আছে। ল্যান্ড রিট্রাক্টর, একটা ছোট একটা বড়। ড্রয়েন্স, মরিচ, ছোট মরিচ, বড় মরিচ। ক্যাটেল জার, বয়েল স্টেলাইজার, ক্যাটেল স্টেলাইজার, abdominal retractors, scalp handle, gallipot, tangle, M clip, টিস্যু ফরসেপ, এগুলো সবগুলোই টিস্যু ফরসেপ। নিডল হোল্ডার, ছোট একটা, বড় একটা। আর্টারি, স্প্রিং ফরসেপ, স্প্রিং টুথ। তো ফ্রেন্ডস, আমরা অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট দেখলাম এবং অনেক ইনস্ট্রুমেন্টের নামও জানলাম। তো ফ্রেন্ডস, বলি যে আপনারা এখনও যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা চাপিয়ে দিন নতুনত্ব ভিডিও সবার আগে পেতে। আজ এই পর্যন্ত, টাটা।